all very good at following instructions. I don't see anybody. So I see that you are following the instructions. To let people know, we are streaming live on Facebook so that you are aware. And we are also recording this session. Okay, if we've let everybody in from the waiting room, I think we can get started. Let me see if anybody's still coming in. Okay, again, welcome everybody. For those who just joined us, a reminder, we're recording the session today and we're also streaming live on Facebook. Hello, I see the chat. That's another thing I wanted to mention. If you'd like to communicate with us in the chat, that would be great. You can let us know where you're joining from. You can also put questions. Hopefully we'll have some time at the end for questions and answers. So go ahead and you can write to us in the chat. And we will go ahead and get started with our third episode of Coop Cinema with Eurixe and Around the World. Welcome again to all of the participants and especially to our panelists today. This webinar series has been a really exciting way to bring the visual storytelling aspects of cooperation with research and knowledge building for the cooperative movement. This is, like I said, our third episode. I'm Alana Gotts. Hi, everyone, from Eurixe. And today we are going to be screening two videos from the Around the World project. From Around the World, we have Sara Vicari with us, co-founder, as well as Cécile Béranger, the research and communications for the Around the World team. And we're going to be screening two of their documentary videos today, from both of them, from one from Costa Rica and one from Argentina. Both of them focused on sustainable development, really, in different ways. So the Costa Rican video is about renewable energy cooperatives, and it's a really beautifully told visually and content-wise story. And we also have from Argentina the story of Creando Conciencia, which is a workers' cooperative that does waste collection and recycling, and so many innovative and interesting things associated to that. So I'm really excited to be talking about these two cooperatives today, and we will be discussing them together with Gianluca Salvatori, who is the Secretary General of Eurixe. And the reason we're doing this, the idea behind these webinars is really to bring this research perspective together with the storytelling perspective that Around the World brings. So it's been a great opportunity. We've had in the other two webinars, which you can view on YouTube or on our Eurixe Facebook or website, were also really great opportunities to discuss the issues that relate to the individual cooperatives that we've seen in the videos, but also to cooperatives in general. And joining us as well today, we have Danilo Salerno from the ICA Americas office. And I'm really excited to say that we have two of our stars of today's films with us today. We have Liz Guzman from InfoCoop Costa Rica, and we also have Ramiro Martinez from Creando Conciencia. So this will give us a really great opportunity during the question and answer session to hear directly from some of the people involved in these stories. Before we get into the videos themselves, or just to give you an idea of how the session will work, we're going to hear from Danilo and Cecile, and then we're going to have the first video will be from Costa Rica, and then some comments and discussion with Gianluca Salvatori and Sara Vicari.
and then the second video and further comments and discussion, and then it'll open up to question and answers. So just to give you a sense, and if you'd like to, like I said before, if you'd like to already put some questions in the chat as we go along, that would be great, and then we'll do our best to answer everything at the end. So again, thank you everybody for joining us, and I would like to now turn it over to Danilo and ask you, Danilo, to please share with us a few words about the relationship between the ICA around the world. Co-ops for Development is the sponsor of, one of the sponsors of Around the World, and an ICA project. So if you could just tell us a little bit about that and how this project has been for your regional office. Thanks, Danilo. Okay, thank you very much. Thank you, Ilana. Thank you, Rixe. Hello, everyone. It's a big pleasure being here, especially for having been part of Eurixe once upon in the past. I'm Danilo Salerno. I'm currently the Regional Director of Cooperatives South America, one of the region of the ICA. And it's a pleasure being here and to give my contribution to this episode of the COP Cinema. I like the title, Empowering the Planet, because this is giving us the opportunity to speak how to empower the planet from an environmental point of view, the contribution the cooperatives are giving to the, let's say, sustainability and the sustainable development goals, as well as from another point of view, which is important, especially amid the pandemic, like job creation and cooperative entrepreneurship in this sense. Around the world, and the idea behind that Sara Vicari, Andrea Manconi, and now the staff of Around the World had in two years ago. This project, let's say, is part of the COPS for the Cooperative in Development program, which is mostly a partnership the ICA has with the European Commission. This is a FPA, a Framework Partnership Agreement, signed in 2016, was created and launched at the beginning in order to increase the capacity of cooperative movement to give our contribution to the SDGs and to the UN 2030 agenda. The program is huge, is a 4-year program. We are quite mostly to the end of the program. And the program has 8 work streams: research, visibility, advocacy, networking, capacity building, and visibility was and is still one of the most important. So Around the World is part of this partnership, of this program, COPS for Dev. And I'm very happy to see lots of COPS for Dev colleagues here joining this webinar, the one who are working and worked a lot for this program. Because the added value of the COPS for Dev is that it increased our visibility. The impact of the COPS for Dev is very huge, and it increased our visibility towards the international organization, towards the governments, our partners in a wider sense. As well as at the same time, it gives the opportunity to improve our capacity and our contribution to the SDGs in a lot of ways. Let me also spend a couple of words about Around the World. I don't want to step in Cecile or in Sarah panel, but the virtue, let me say that the virtue and the merit of Around the World and the idea behind was to
the added value that it brought to the ICA is to showcase the dignity of our people-centered enterprises, to demonstrate, let's say, to give an example, to experience, let's say, the spirits of the cooperatives, and especially of the members of the cooperatives, giving them dignity of the everyday work they do. And we will hear from Ramiro about Creando Conciencia, as well as from Lisette about the energy cooperative from Costa Rica. And it's very important, and we are very proud that nowadays, today, Cooperative South America is part of this project. We deeply believe into the project. We engaged a lot, and this project brought also the opportunity to partner with a lot of international organization, civil society organization, in order to increase our contribution to the SDGs. This is in a nutshell. I'm sure we will exchange more during the webinar. So I will stay with you, and I hope you enjoy this experience that Creando Conciencia and the cooperatives from the energy sector from Costa Rica are living, are experiencing, and will be showcased today. Thank you so much, Danilo. Thank you. And it's true. It's an amazing project. The videos are not just beautiful, but also are able to tell so much in a short time and really capture some of the essential themes of cooperatives and what they're doing to make people's lives better. So thank you for that. And Cecile, if you could tell us a little bit about Around the World, and also go ahead and introduce the first video. Thank you. Yes, of course. So thank you, Ilana, and thanks to Danilo Salerno for introducing us so nicely. So, and the partnership between Around the World, COP, ICA, and COPs for Dev. So Around the World at COP started when Sara, action researcher, and Andrea, a video maker, decided to combine their professional skills, aiming to document cooperatives around the world. To do so, Sara and Andrea found a great partner, the International Cooperative Alliance. So I joined the team at the end of 2018, to support Sara and Andrea with the logistic part. So that's like a key aspect when you need to organize an around the world journey. Despite all the bureaucratic work I did during that time, I also had to establish the first contact with cooperators to start planning all the fieldwork activities. So this was really an important aspect because together with members, we had to organize a 10-day fieldwork, trying to meet all members' availability. But why we decided to spend exactly 10 days with cooperators? Because we work without using a script, and we never start our fieldwork by filming. So in fact, the first thing that we do was to organize an informal meeting with cooperators, allowing to better know each other. So then we decide to carry out a focus group with 7 or 10 cooperators, depending on the situation, in order to hear more about their story. So thanks to this methodology, together with members, we really co-create the story. And this is exactly what we do. We turn research into videos. So it's really something that we co-created together with members. And because we didn't decide before to just going there with a script and then filming. It was really a co-creation process. So the logistic part behind the Costa Rican video that we are going to watch in a few minutes, it's quite different because for the first time we have to document 3 cooperatives instead of 1. So
really we had to document an entire sector, namely the energy sector, instead of a single cooperative. Because if you watch all the other around the world that COP stories, you will see that it's really one COP story. Here you will find 3 COP stories. It's really the story of a sector. So in that case, we had to slightly change our methodology. So organize then filming activities in 3 different areas of the country. Even it was challenging at the beginning, we received a strong support from InfoCop and then the American Regional Office of ICA. Thanks to this support, we co-create a unique COP story. So yeah, really different from the other, as we said. So also, we are glad that Lizette Guzman from InfoCop is here with us today, and I'm sure that we will have the chance to hear more from her during the debate. So in the video that we're going to watch, you will discover 3 Costa Rican energy cooperatives, namely Cope Santo, Cope Lesca, and Cope Guanacaste. We all know that since the very beginning, energy cooperatives are seen as great actors in providing energy to most remote places, and also that Costa Rica is a great example of energy cooperation. So I don't want to spoil you too much, but I'll leave you now with the members of the Costa Rican cooperative. Uno de 5 costarricenses es cooperativista en las diferentes cooperativas que hay, desde ahorro y crédito, agrícolas, estudiantiles, electrificación, salud, vivienda, transporte. San José se caracteriza por ser una de las primeras ciudades que tuvo electricidad a nivel mundial. De ahí se crea el Instituto Costarricense de Electricidad, es igual una institución estatal. Pero el ICE no tiene capacidad de llegar a ciertas zonas rurales. Las comunidades en diferentes partes de Costa Rica se organizan y crean diferentes cooperativas. Actualmente hay 4 a nivel nacional, una ubicada en lo que llamamos la zona de Los Santos, más hacia la montaña. En la zona de San Carlos tenemos otro, todo lo que es la zona norte del país. En el cantón de Alfaro Ruiz, en la provincia de Guanacaste. Las cooperativas, casi todas son del mismo año, han ido creciendo y han ido ampliando sus servicios. Han ido haciendo una transición de lo que era la energía tradicional a lo que son energías renovables. Las 4 cooperativas tienen su propio consorcio, que se llama Coneléctricas. De ahí ellos también generan proyectos para entre todas distribuirse electricidad, ya sea de los parques solares, de las eólicas o de las represas hidroeléctricas. Costa Rica tiene un porcentaje de nivel de cobertura eléctrica muy alto, por encima del 99%, que es un modelo solidario, un modelo que permite que las personas paguen por un servicio una tarifa competitiva y justa y que tengan un nivel de universalidad del servicio realmente bastante alto. Llegamos por igual a zonas de altísima tráfico urbano, ¿verdad? O sea, donde hay un desarrollo de una ciudad, como llegamos también a una casita, a una zona rural, a una playa, a una montaña.
Nosotros somos comunidades de agricultores y un poco de ganadería. Anoche ya había que encender candela para tal vez hacer la comida. Vivíamos casi entre penumbras, ¿verdad? Ya lo que escuchamos, pues nada más radio con batería, pero no había ninguna otra información que nos ayudara como ahora la televisión, ¿verdad? Esa era la vida de nosotros antes de que viniera la cooperativa y nos ayudara con la electricidad. El 2006 vino la electricidad aquí. Era un proyecto de que se vino gestando desde hace muchos años que no logramos. La inauguración de la electricidad, ¿verdad? Aquí hicimos una fiesta, ¿verdad? Se trajo el primer equipo de sonido y sonaba, ¿verdad? Con aquella emoción. Para nosotros eso fue tan importante para el desarrollo de nuestras comunidades y para la alegría de toda la gente. Costa Rica ha creído mucho en la generación de nuestra propia energía y a pesar de ser un país pequeño tenemos una gran riqueza natural. Costa Rica es un ejemplo a nivel internacional por su matriz. La matriz se ha diversificado, hemos tratado de poner muchas energías a trabajar para que cuando haya situaciones como el cambio climático que tanto nos ha afectado, no dependamos solamente de una energía. Hemos sido ejemplo del mundo por la generación limpia que casi ha llegado a un nivel de más del 90% de energías limpias en el consumo de todo el país. Entonces, el reducir la dependencia de los hidrocarburos y el reducir la dependencia de los derivados del petróleo nos genera un beneficio totalmente directo porque no somos un país productor de petróleo, tenemos que importarlo y eso obviamente nos afecta mucho la economía y no solo la economía, sino también el medio ambiente, ¿verdad? O sea, entonces el país tiene una visión de carbono neutralidad al 2021 y creemos que las cooperativas venimos aportando muy importantemente en esta lucha por alcanzar esa carbono neutralidad, esperemos que muy pronto. Las aguas vienen de un parque nacional, que es una zona conservada en Costa Rica, y estas aguas son muy claras y es agua muy limpia. Por lo tanto, no compite con ni la parte industrial, ni la producción agrícola animal, ni tampoco con la vida humana, digamos que viene directamente de un parque. Llega aquí, donde estamos es la toma de agua, lo que ustedes ven al fondo es una escalera de peces que la cooperativa construyó para poderle permitir a una especie de esta zona desovar en los altos y no interrumpir su ciclo de vida. Entonces, lo que ven ahí es una escalera, es un proyecto único en Centroamérica de una hidroeléctrica al filo de agua. Adicionalmente a eso, el agua le permite darle vida al río durante el ciclo, el corto periodo que tiene el uso de agua para turbinarla y convertirla en electricidad, porque posteriormente el agua que se turbina regresa al río. La escalera de peces, ¿cómo se llama? Permite que el pez suba y pueda seguir su ciclo de desove en el alto del río. El agua viene de este parque del agua, que es una fábrica de agua. Y esta fábrica ha estado muy amenazada también por intereses económicos, por intereses humanos. Primero por una empresa minera que quiso extraer azufre. De esta extracción implicaba dejar esto en cielo abierto, eliminar el bosque. Pero resulta que aquí el bosque juega un papel primordial, es una esponja. La comunidad aquí se opuso porque sabían el valor no solo de recursos naturales, sino también de la cultura, lo que significa aquí en la zona. Se opusieron hasta que lograron que todo esto se eliminara. A raíz de eso se han logrado muy buenas sinergias de otras organizaciones, ONGs, para continuar después de que se ganó esta lucha. Ellos han propuesto proyectos muy interesantes a Copelesca y se han alineado muy bien con el sentir, con el espíritu que persigue Copelesca en el tema social y ambiental. Ese proyecto que realizó la cooperativa es una solicitud que se hizo a los socios de la cooperativa, un aporte de 200 colones mensuales en el recibo de la luz, cada uno se le reducía eso para hacer un aporte general entre todos y comprar un terreno en una reserva
que actualmente hay compradas 1.280 hectáreas. Ese terreno se está utilizando para conservar los recursos hídricos que ahí existen, para lograr que todas las comunidades aledañas a la zona tengan un agua permanente, que eso no vaya a desaparecer. Entonces es un beneficio que con 200 colones que aporto por mes me voy a garantizar que tengo de por vida esa agua segura para toda mi familia, mis vecinos y toda la zona. Una de las cosas que se hace donde se lleva a cabo un proyecto hidroeléctrico es que todas las áreas que quedan libres se reforestan. Se le da mantenimiento y cuidado a los animales que ahí sobreviven también. De esta forma evitamos que comprar combustible o producir con combustibles que lo que van a hacer es contaminar. Estamos contribuyendo para que el mundo se vea beneficiado al no consumir tanto combustible para producir energía. A título personal tengo una finca integral agroecológica en donde tengo aproximadamente 15 años de no utilizar agroquímicos. El Parque Eólico Los Santos fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, como mecanismo de desarrollo limpio. Esto por dejar de emitir emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera durante el año. Esto es un reconocimiento que nos llena definitivamente de orgullo porque demuestra que son proyectos que son exitosos no solamente en lo económico, en lo social, sino también en lo ambiental. Nuestro modelo eléctrico es un modelo que nos ha permitido llegar no solamente a las familias de la región que se ubican en lugares en ocasiones muy alejados, sino también nos ha permitido ofrecer el servicio a los pequeños emprendedores, a las pocas industrias que también tenemos en la región, pero que ha sido vital para su desarrollo y para su consolidación en el mercado. Soy pequeño productor de café orgánico y ya hace años había una gran preocupación en la zona, en los productores. Había una conciencia de que estábamos haciendo malas cosas, de que estábamos produciendo y estábamos contaminando, de que estábamos destruyendo el ambiente. Y eso nos llevó a organizar un grupo de productores, pero había una gran dificultad. En Costa Rica, hasta hace 20 años, el café era manejado en la parte de la industria por grandes empresas. Rompimos un montón de reglas hasta que logramos poner en regla todo nuestro proceso, pequeña escala, poco menos de 1000 quintales de café orgánico hasta el momento. Estábamos produciendo y procesando y exportando. Para la industria del café a pequeña escala es importante trabajar con equipos, con máquinas de diseños que sean amigables con el ambiente para tratar de hacer el menor impacto posible. Para hacerlo necesitamos de la electricidad para que estos operen eficientemente. Cope Santos es una empresa que yo valoro muchísimo porque es nuestra. Es de pequeños socios que estamos en toda la región, han logrado llegar a todos los rincones donde hay 2, 3 casitas a kilómetros de un poblado, ahí llega la electricidad. Eso es increíble. A una empresa transnacional, pues tal vez el que una persona de un pueblo muy alejado tenga electricidad o no la tenga, no le va a resultar. Tal vez a nivel de ganancias una mayor diferencia, pero la cooperativa más que tener una retribución económica se preocupa por un apoyo más integral y un crecimiento integral de la sociedad, en salud, en educación, económica, además de que ellos son los que son los dueños de las cooperativas, no son 4, 5, 2 personas los que se van a llevar la riqueza fuera o dentro del país. Esa retribución económica se toma para mejorar los servicios que les van a llegar a los mismos asociados y también para una distribución de la riqueza. Antes tomábamos agua de los pozos y luego ahora que ya hay servicio de electricidad, entonces se hizo un pozo profundo y se compró lo que es todo el material para extraer el agua
De hecho, que también toda la comunidad tenemos agua potable. La COPE también aporta y ellos están dispuestos a seguirse reuniendo con la comunidad para traer este beneficio, que no solamente sea la electricidad, sino que también sean otros beneficios anexos a la misma cooperativa. Este lugar, este pueblo es declarado Refugio Nacional de Vida Silvestre. Aquí era un descontrol, se extraían legalmente huevos de tortuga. Se llevaban a otras partes, los que los compraban, entre comillas, y luego no pagaban ni un 5. Entonces la idea fue que de ver tanto desorden, entonces nos reunimos y estábamos esperando el visto bueno porque como era tanto la sobrepoblación, entonces hacer un estudio, una investigación para que el resultado que saliera era a favor nuestro, que sí se podía extraer ese huevo que se perdía. Entonces así fue que comenzamos a tocar puertas, a hacer de lo que se podía para poder lograr este proyecto con un plan de manejo, enfocándonos a la protección de las tortugas. En la parte de capacitación de manipulación de alimentos, también la COPE se ha acercado a nosotros a hacer todo eso y ya hay que ya más, creo que como unas 60 personas ya con el título, con el certificado de manipulación de alimentos. Nos sentimos muy tranquilos, muy felices porque aparte que tenemos ese beneficio, también estamos cuidando, conservando la naturaleza. A wonderful example indeed of sustainable and inclusive development. Thank you for this video. I would now like to invite Sarah and Gianluca to take the floor to discuss some of the key themes that emerge from this video. And Sarah will be interviewing, asking some questions of Gianluca. To you guys. Thank you very much, Ilana. Thank you. I'm very happy to have this opportunity to use now from this other side, to use the video to stimulate a debate from the researcher side. So my first question for Gianluca is about exactly what we just learned in the video. So this powerful role of energy cooperatives, about having an impact at several levels. So we have on the production side by producing clean energy, on the distribution side by driving local and sustainable human development, and on community development by investing locally. So I would like to ask Gianluca if he could actually elaborate more on this for us and let him discuss a bit more what are the strengths and what are also the possible challenges of this model. Thank you. Yeah.
Well, first of all, thank you, Sarah, for this excellent video. That is a good representation of how big issues can be explained through stories in a very direct way, in a way that exemplify what is on the field. To me, what is really important in this experience is that everything starts from unmet basic needs. And this is a clear situation that we find everywhere a cooperative exists. So you start from a situation that can generate exclusion and delay in development. You start from individuals living in remote areas with no access to electricity. You start from a reality where public authority and market, both market and the state, are unable to satisfy these needs. And you encounter a solution, and the solution is self-management by the community. This is a very old story. I mean, you can find the same kind of reality everywhere in the world, in North America, in Africa, in Asia, in my country, in Italy. The consequence of having unmet basic needs that cannot be satisfied by state and market is that, as in this case, the energy co-ops are a solution at the service of their users and not of the investors. So is a solution that can be based on fair rates, on the creation of wealth reinvested in services for local communities. And not only that, what struck me is the capability in this example to link local interest with a broader perspective. You have 4 cooperatives and 1 consortium. So sharing large investments. And this is another ideal example of how the cooperative model can work. Thank you very much, Luca. Thank you. And let me underline this involvement of community instead of investors. Exactly, I just was reading some of the comments in the chat, saying how we can hydropower centrals be understood in a way that they can be actually sustainable. So the involvement of communities is fundamental. We see also the power of people leading and directing the investment. So let me go now exactly also linking to this, is Costa Rica a unique example or something is happening also in other countries? What's happening in Europe in particular? Well, we can see the same kind of examples everywhere. In Europe, there is a large movement in terms of creating cooperatives for energy production and distribution. Renewables are a logic choice because they exploit common goods, sun, wind, water, and because the production infrastructure are more scalable than traditional plants. You can have small plants for renewables, middle scale or large scale plants, so it's more scalable. Furthermore, clean energy is not just a local initiative in Costa Rica, but is an element of a national strategy, going green. In this, Costa Rica is different from other countries and from European countries because it's a country with a clear commitment to sustainability. Also, in order to reduce dependence from the import of fossil fuels and contribute to achieving carbon neutrality. We heard this in the interviews. So the co-ops fit within this national framework, and the cooperatives are tools of the implementation of a national strategy. So therefore, users became informed citizens for climate action. But the first move, in any case, started from unmet need and a search for a solution starting from bottom up. Exactly. Thanks a lot for underlining this aspect. And in fact, my last question is really linked to the policy side. So
what kind of enabling environment is needed for this kind of cooperatives to flourish and thrive? Well, I would say that what is quite impressive in this example is the integration of multiple elements. You have energy co-ops having a fundamental role for local development. The generation with hydropower is based on a project of natural conservation of natural resources. This is a cultural choice that drives to a different kind of agriculture, different kind of organic production, and so on. You asked me for the importance of enabling environment. Well, I would say I'm not sure that this is a crucial factor in this case. This story, to me, demonstrates how communities sometimes manage to mobilize their internal resources without a need of external input. Of course, a favorable context condition can help the growth and the consolidation, but they are not really the first reason. The first reason in this case was self-enabling communities trying to get resources from inside themselves, and then the environment came after as a consequence. So to me, it's important, this movement that is from bottom up, from inside towards outside. Thank you. Thank you very much, Gianluca. Very, very interesting, this debate. And also, I think that Liz then can add something on the questions that we are seeing in the chat. And probably we continue later in the question and answer to continue to discuss and share. Thank you so much. Thank you so much, Sara. Thank you, Gianluca. And exactly what Sara just said about the chat, we will return to some of these questions after the second video when we get to the question and answer session. But thank you so much to those who are providing feedback in the chat and asking questions. Really appreciate hearing your comments. So now I would like to ask Cecile to introduce the second video. Yeah, thank you, Ilana. So the Coop story of Creando Coscienza, so namely creating consciousness, provides a lot of food for thought. So they are a concrete example of how collective action can create human empowerment and foster decent work. So in 2006, a group of cartoneros, namely West Speaker, decided to come together and create their own workers' cooperatives, so aiming to collect and then recycle waste. We received a warm welcome by a member of Creando Coscienza, and they really showed us that through collective and social cohesion, it was possible to then empower the planet. This Coop story had an incredible impact also. In fact, the video has been screened during the International Day of Cooperatives of the UN, and also Creando Coscienza members drew the attention of the Pope. And we are glad also that Ramiro, member of Creando Coscienza, is with us today and will join us during the debate, as we are sure that he will share a lot of interesting insights from his Coop. So I leave you now with the member of the Creando Coscienza, and then we come then after to just speak a little bit more about the cooperative. Yo antes trabajaba en un comercio, tuve un negocio 21 años y debido a las situaciones del país y personales tuve que cerrar. Yo tengo 46 años
No es fácil conseguir trabajo a los 46 años en Argentina, como que ya sos viejo. Antes de venir acá, estuve trabajando de bachera en un restaurante de comida peruana y sushi. Y allá no me reconocían nada. Es más, me echaron de allá y tuve como 5 meses parada, sin trabajo, sin nada, con una nena de 3 años. Y estaba como loca yo en mi casa. Fue hace 10 años, yo trabajaba en una multinacional, en una automotriz. Sos un número, sos una máquina, porque vos vas todos los días, construís y te vas a tu casa y no se preocupan si tenés frío, si tenés hambre, si tenés salud, si estás bien, no estás bien. En lo personal, para ellos no existe. Bueno, yo vine, estuve 3 años sin trabajo, tengo 2 nenes. Llevaba un peso encima, que decir es conseguir algo porque tengo que salir adelante. Antes de entrar en la cooperativa yo estaba sin trabajo, era algo más joven, estaba mucho tiempo en la calle, desperdiciando mi tiempo, muy desocupado. Vendía rosquitas y churros, pan casero por las casas. He hecho de todo. Lo que había lo hice. Gracias a Dios, porque es gracias a Dios, nunca me tocó dormir en la calle, ni con mi hijo, ni vivir en la calle. A partir de la crisis del 2001, que golpeó muy fuertemente a la Argentina, comenzaron a surgir muchas cooperativas. En el 2006, cuando surgió la idea de Creando Conciencia, había mucho mal llamado cartoneros y ahí surgió la necesidad de poder formalizar el trabajo y organizarnos. Es cuando en el 2008 conseguimos nuestra matrícula a través del INAES y podemos decir que formalmente estuvimos organizados a través de la cooperativa de trabajo Creando Conciencia. Comenzamos unos 6 socios, yo soy una de las socias fundadoras, cada uno aportó con su granito de arena, ¿no? Uno a través del conocimiento, otro a través del trabajo, otro a través de la capitalización. Somos un resultado de esa crisis del 2001 y creemos que llegamos a esta nueva crisis, lamentablemente cíclica, con mayores armas porque venimos de ese proceso, pero también no estamos solos. No estamos solos porque somos 51 familias, porque impactamos diariamente en nuestro trabajo en más de 100.000 personas dentro de nuestro distrito. En crisis nosotros no echamos, nosotros incluimos. Y ese es el valor agregado que tenemos contra la empresa de capital. Nosotros cubrimos sus baches. Ellos recortan y excluyen. Nosotros incluimos y generamos propuestas a futuro. Tomamos las decisiones correctas en los momentos correctos. Y estábamos en el lugar correcto en el momento correcto. Y algo que vamos a hacer los seres humanos todo el tiempo es generar más basura. Ahora, si yo logro profesionalizar esa separación de residuos, no tengo manera de quedarme sin recursos. Puedo discutir por el precio, pero el residuo lo voy a tener siempre. Podemos venir felices a trabajar, que podemos lograr contratos con las empresas, que podemos trabajar con los barrios privados, que podemos trabajar con los municipios, que podemos proyectar un futuro junto con los estados, independientemente de quién los esté gobernando o qué colores políticos tienen, porque hemos trabajado con todos los estados. Porque lo que ofrecemos es inclusión social y cuidado ambiental. ¿Quién puede estar en contra? En un país rico que produce alimento para 400 millones de personas, más de la mitad de los 44 millones de habitantes no comen. Más del 51% de los chicos de la provincia de Buenos Aires son pobres. Hay chicos que están en una emergencia alimentaria que no saben qué van a comer mañana. Vecinos nuestros, está pasando acá a 50 metros. Nosotros, la cooperativa, estamos asistiendo a 10 comedores. 10 comedores en los cuales van 50 chicos por día.
No puede ser, o sea, algo en este modelo mundial está mal. Y lamentablemente, 100.000 familias concentran el 90% de la riqueza mundial y entregando a todo el resto del mundo a una pobreza extrema. No se concibe, digo, podemos entender, siempre hablan de Argentina, el país, el granero del mundo. Y el granero del mundo, y más de la mitad no come. Yo tengo 5 hijos y que trabajo hace aproximadamente 8 años. Soy administrativa, trabajo en la parte de administración. Estoy en el sector de equipamiento, donde se hacen los muebles de madera plástica y todas esas cosas para el municipio. Venía de situaciones feas, de estar sola, ¿no? Sola con los chicos, de que la gente te dé la espalda, de que la gente te engañe, te mienta, te juzgue. Uno como que después se queda como chiquitita, ¿no? Como que siente que no es nada, que se siente chiquitita. Cuando empecé en la cooperativa, bueno, uno empezó porque la verdad no había otra cosa. Y bueno, y aparte era un trabajo estable, no era agarrar y decir, bueno, voy a tener trabajo todos los días. Entrábamos a veces a las 6 de la mañana a trabajar y estábamos hasta las 6, 7, 8 de la noche porque había que sacar el material para vender porque si no, no había plata. Para acompañar ese crecimiento de la cooperativa en estos años, yo tuve que sacrificar mucho tiempo, más que nada, ¿no? Tiempo con los chicos. Si bien la cooperativa también te acompañó en los 2 embarazos, y nunca un pero, siempre, mirá, necesito hacerme una ecografía, necesito ir al médico. Eso fue un gran acompañamiento de la cooperativa. No tenía obligación de hacerla y sin embargo, como el consejo y como cooperativa tomaron la decisión de acompañar a las madres y en ese proceso, porque después fui la primera, pero después hubo más. La cooperativa me fue enseñando a ser mamá, a ser mujer, participar de la asamblea, tener un voto por parte de la cooperativa. Eso como que te ayuda también a sentirte distinta, a tener ese empoderamiento, como se dice, ¿verdad? Pero bien, ¿no? Bueno, no de creerse mejor que nadie, pero sí de no pensar que no sos nada, como antes, ¿no? Cuando comenzó la cooperativa no existía lo que era la palabra, o se escuchaba muy poco lo que era la palabra sustentabilidad, ecología, cambio climático. Te decían, ¿qué es esto? ¿De qué estás hablando? Hoy, por suerte, cambió mucho todo lo que es la mentalidad. Se habla más de un planeta verde y también se está hablando mucho de lo que es la economía circular. Nosotros siempre estamos innovando, estamos trabajando muy fuertemente en unos muebles de madera plástica. Tenemos la marca Creando Equipamiento, en donde estamos desarrollando huerteras, ¿sí? Decks, bancos de madera plástica, que son todos muebles para exteriores. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que no estás talando árboles y también estás reutilizando un montón de residuos que uno no sabe que está consumiendo y que van directamente al relleno sanitario. Entonces, en vez de ir a un vertedero, directamente, bueno, vos estás sentado sobre residuos y vos no lo podés creer. Esos fines que nosotros le exigimos y le pedimos a los gobiernos o a los grandes poderes del mundo que conserven nuestro planeta. ¿Qué hacemos nosotros mientras tanto para eso, no? Y creo que hay una enorme cantidad de experiencias de empresas cooperativas como Creando que hacen ese trabajo en el territorio y que a la vez de llevar ese objetivo generan empleo, generan trabajo y generan trabajo digno y generan trabajo con inclusión. Cuando nosotros decimos inclusión es para la enorme cantidad de gente en el mundo que ha quedado fuera del sistema, producto de la enorme precarización. Y Creando Conciencia ha recogido a una enorme cantidad de trabajadores fuera del sistema, los ha insertado en el sistema de nuevo, tienen acceso al crédito, tienen acceso a la banca, tienen acceso a una vida mejor, tienen acceso a la salud, a otro tipo de salud mejor. Y esa experiencia multiplicada en muchas más, creando conciencia en nuestro país, en otro país, va a ser también que nosotros hagamos nuestro aporte
para salvar este planeta, para mejorar esta sociedad en que vivimos, que sea más justa. Es decir, hay una enorme brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Y creo que este es un ejemplo vivo de cómo acercamos a los que menos tienen con los que tienen un poco más. Yo vengo re antes acá. Yo salgo a las 5, 5:30 porque nos estamos entrando temprano, pero nosotros venimos a tomar mate, esperamos que vengan todos los compañeros con la vista vieja, con ella y lo tomamos mate y quedamos con unos par de compañeros que están los primeros. Y después llegan todos. Así que yo me vengo re temprano para acá. La diferencia que hay entre lo que es la cooperativa y el trabajo anterior es que lo mío antes era muy unitario. Hacía todo yo. Atendía, traía el material, me encargaba del orden, de las ventas, todo. Y lo que a mí también me enseñó mucho la cooperativa en este momento es aprender a tratar con muchas personas a la vez, de distintas ideas, formas, carácter, que eso también me fue educando a mí y enseñando en crecer como persona, se puede decir. La verdad que estoy con muchas ganas de terminar el secundario porque yo he terminado en 2017, terminé, y me habían quedado materias. Esas materias las dejé porque empecé a trabajar y al empezar a trabajar y conseguir dinero trabajando, dinero más rápido, dejé el colegio de lado. Después conseguí entrar acá y me permiten, me dan mi tiempo de poder ir a estudiar también. Aprovecho, cada vez que salgo me pongo a estudiar y hoy tengo que ir a rendir para ver cómo me va y depende de hoy cómo me vaya, me van a dar mi analítico. Creando conciencia es esto, crear conciencia, enseñarle a otros que lo que tenés que hacer para ayudar a gente, para ayudar al medio ambiente. Crear conciencia es esto, aprender a hacer cosas nuevas y a querer ser mejor persona día a día. Pude crecer demasiado, no voy a llegar a poder superar un sueldo mínimo para vivir y la verdad que ahora estoy viviendo sola. Mis hijos pueden tener todo lo que no tuvieron cuando eran más chiquitos, es como que decir, crecí un montón en lo económico y personal también, la verdad. Una historia media complicada, pero la verdad que me sirvió un montón. Estoy súper feliz de lo que logré ahora, progresar en la vida. Pasamos mucho tiempo acá adentro y se formó un ambiente re lindo, la verdad que tengo muchas personas atrás de que me siguen y están siempre, son leales. Son una familia ya. Todos somos creando. Así que todos somos creando ya. Una empresa multinacional decía que después de los 1.000 millones de dólares de inversión generaba 50 empleos. Creando conciencia nunca tuvimos 1.000 millones de dólares y generamos 51. Eso es lo que el mundo tiene que entender, que el desarrollo es local y el desarrollo de nuestra sociedad, de las cooperativas, las mutuales, las entidades de la economía social en los formatos mundiales que uno quiera interpretar según la legislación, trabajamos en el desarrollo de nuestro territorio y nuestras localidades, no fugamos la plata a paraísos fiscales para pagar menos impuestos y no aportar. No, al revés. Nosotros invertimos en que el comedor de acá puedan comer los chicos, en que los trabajadores de Creando Conciencia compren en el mercado local. Digo, toda la plata que genera Creando Conciencia en Benavides se queda en Benavides. Eso es lo que tenemos que seguir fortaleciendo.
A really, truly inspiring story. Thank you so much for this. Now it's Gianluca's turn to ask some questions of Sara. So to you again. Yeah, we transfer our roles. And yeah, another beautiful video in a very emotional context. In this case, I mean, the main theme is reacting to crises, to challenges that are both economic and individual. It's beautiful to learn from these stories about people looking for opportunities, for new life chances, for new through a decent job, the request for a decent job, based on a choice, the choice to focus on sustainability. This topic of sustainability is one of the key themes of our times, and we see plenty of documents. We see United Nations, the covering movements, and so on, speaking about sustainable development goals. The question is to Sara, how can cooperatives balance the three different dimensions of sustainability: the economic, financial, the environmental, and the social? How is the mechanism that permits to a cooperative to create equilibrium among those aspects? Thank you very much, Luca. I think this is a very key aspect, right? And the experience of Creando Conciencia is a fundamental story that inspires a lot about understanding how it's possible to put in practice what actually we consider the cooperative definition, principle, values. If we think about the two pillars, right? At the end, the cooperative is at the same time an enterprise and an association. So there is this fundamental two pillars, and at the same time is rooted in a community, right? And too often we've seen, let's say, stakeholders, right? We can consider practitioners, policymakers, to pay attention to cooperatives only focusing on one aspect. But there are then experiences like this that focus and let understand how it's possible to combine with a form of enterprise as a cooperative the three aspects of sustainability: economic, social, and environmental. From the side of let's take the example of Creando Conciencia. From the side of being an enterprise, the first time we went there, they were really stressing the fact that they are an enterprise. They are social enterprise, but they are an enterprise. So where they have a concrete, they are financially viable, they are economic viable in this way, where members understand, seeing their needs met, they are committed, and they are keen to contribute to the financial results. So there is a very high level of commitment and a very high level of engagement of management in making the enterprise well-performing. And at the same time, there is the aspect of being an organization, a democratic organization, where people, they're not only there as workers, but they see, and this is another aspect that they stress a lot, they see in the enterprise, they see the aspect, the possibility to feel part of a family, exactly, to feel resilient, to be resilient. So in facing the crisis, most of them told us that we are not alone anymore. The possibility to be empowered, to be included in society, to overcome that barrier in entering in the society from the economical, but also from the social aspect. And then there's this third component, right, of being environmental sustainable. In this story, it's very interesting that at the end,
the engine is what you were saying before, looking at the renewable energy, is that members are there because their needs are met. They are there to meet their needs. When it's so rooted, also the environmental component is something that the founders had very clear in mind at the beginning. But many other members, they learn through the fifth principles. So the possibility to be there in a working place that is a school of learning. They learned how to be responsible, but at the same time, then they themselves trainers of other people and having an impact on the environment. So I think that at the end there is this very important aspect of focusing clearly on both this aspect of, yes, being an enterprise, but meeting members' needs, have a space of democratic life where members could actively participate, engage, and be motivated to contribute and actively make the most for the financial and economic result of the enterprise. Yeah, this gives me an element to ask you on the other side, on the personal and empowerment and achievement side of this video, and asking how do you see in this change from informal to formal jobs the importance of having a cooperative model? I mean, those people, they were cartoneros, so they had a job with low dignity, and now they are building awareness, they are creando conciencia. How does the cooperative model helps in this change of attitude and mindset? The experience is very insightful in this sense. So people, we could actually summarize this in considering the cooperative as a school. It's a school of democracy, it's a school of life. So of course, they have access to decent job with the security, safety nets, but at the same time, the cooperative is the opportunity to find a role in society. But first of this, to find a family. I think that everyone stressed this. Also in facing the crisis, they were not alone anymore. And also to have the possibility now to play a role. I think this is also very important in the governance system, where actually many members have the possibility then to grow up internally, also in terms of responsibility and in terms of role playing in the society. Magali, I think, is a fantastic example. Magali now, she is the one started as a funder, and now she's the one that is teaching students, and she's leading awareness raising events in how manage waste and how have an impact in the circular economy. No? So what's the proactive role that citizens can play? Okay, we are running a little bit out of time, and we have some guests, so maybe we can stop here with our dialogue and go to the other parts of the audience. Okay, thank you, Gianluca and Sara. And yes, we do indeed, we'd love to hear from Lisette and Ramiro, both. And if you can turn on your videos. There she is. Okay, yes, we'd like to invite Danilo back as well, and Cecile. And if there's any immediate feedback that Lisette or Ramiro would like to provide, we'd be happy to hear from you. Or I don't know if you've seen the chat, but I wonder if Lisette might be able to speak a little bit also to the question that came in towards the beginning of the chat about the role of women in the cooperatives in Costa Rica. There was a question from Anne-Sophie about how women's needs and also their knowledge and experience are taken into account in the services of the cooperative. So if any of our panelists have any comment on that as well. But first, if Liz would like to at least say hello.
Hola, ¿cómo están? Bueno, yo aquí en inglés, no sé si en español, perdón, no sé si alguien va a hacer la traducción para hablar un poquito más despacio. That's fine. We'll ask Sarah to translate, please. Sara, Sarah, I can't hear you. Yes, can you speak a bit? I couldn't actually listen to you. Was very. If you can louder, speak louder, please. Ok, perfecto. Bueno, buenos días. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. So good morning. Well, good morning. Yes, because it's in Costa Rica, everyone, and thank you very much for inviting me. Sí, sí, buenos días en Costa Rica, cierto. Bueno, de verdad para mí fue un proyecto muy interesante y muy agradecida de haber participado. The project was very interesting to me, and I'm very I'm glad that I had the opportunity to participate. Nosotros tenemos mucha experiencia en el sector cooperativo, pero este tipo de proyecto nos llevó a conocer muchas otras perspectivas que tal vez no habíamos tenido antes en cuenta. We have huge we have huge knowledge and experience in the cooperative sector, but we have never been involved in a project like this that gave us the opportunity to discover many other aspects and other point of view of the cooperative world, let's say, the cooperative sector. Y para el sector cooperativo en Costa Rica, que es un sector bastante importante para nosotros, la posibilidad de haber participado fue muy provechosa. And the opportunity to participate in this project was was very good for us. Yeah. Bueno, en cuanto a la participación de la mujer en las cooperativas, aquí juega un rol importante el comité de educación de cada cooperativa. So in terms of women involvement, a very important role is played by the educational committee that in every cooperative is in place. Sí, los comités de educación y bienestar social de cada cooperativa están por ley, son elegidos también por la asamblea y ellos son los que se preocupan por la parte integral del asociado ya a un nivel social y económico. So this committee for this educational and well-being of members are there because of the law. So it's the law that actually established this committee, and they are there exactly to be supportive of the of the well-being and the development of members. Sí, entonces, igual a nivel nacional hay un comité de la mujer cooperativista que también vela por políticas de la mujer específicamente a nivel nacional. So there is also a committee for women, so gender committee at a national level. Y entonces en cada cooperativa se estudian los casos y se toman en cuenta a través de los diferentes comités las necesidades que hay en las diferentes comunidades, tanto para hombres, mujeres, incluso para niños. So members' needs, being there about women needs or men, or even for the kids, the children needs are taken into account in every community, and the role is played in this regard exactly by this committee. Me gustaría agregar nada más el rol de las cooperativas eléctricas en Costa Rica. And I would like also to add something more about renewable energy cooperatives in Costa Rica. En Costa Rica tenemos varios años consecutivos a nivel nacional de que más del 98% de la energía se produce de fuentes renovables. So more than 98% of the energy power that is generated in Costa Rica comes from renewable sources. Y las cooperativas tienen un gran papel en esto. El parque solar más grande de Costa Rica lo construyó hace unos 2 años una de las cooperativas y está ubicada en la zona norte. So cooperatives play a huge role in this sense, and the largest solar plant existing in the country was exactly produced by established by a cooperative and 2 years ago. No sé si queda clara la pregunta o si hay algo más que agregar.
Or if is there anything else that you want me to add, I'm happy to. Thank you so much. Thank you. Well, let's see if there's some questions from the public in a minute, but I would like to ask Ramiro if he would like to say hello as well. And perhaps there was a question that came up also during the first video related to the hydropower centrals, but then going in the question from Irina, going into the question of financing. And I think it relates not just to the renewable energy cooperatives, but to any cooperative. And in particular, I think it'd be very interesting to hear a little bit more about the how Creando Conciencia was capitalized initially and some of the funding sources that you have. So Ramiro, if you could say hello, and if you like, answer the question about funding sources. Can't hear you. Mute. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Sara obviamente hace la traducción. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Yes, I will translate. Yes. Nada, la verdad que en principio agradecer tanto a Asi, a Round, a todos los que intervinieron en lo que fue el film, el documental de Creando Conciencia con respecto a nuestro trabajo. So I would like to thank everyone, the International Cooperative Alliance, Around the World, Cups for Dev, Rica, for of course the participation and what you were saying about our work. Bueno, en ese marco, bueno, Creando Conciencia es un poco lo que decía hace un rato Sara, que es la escuela de la vida y las crisis. Nosotros somos producto de esas crisis, como decía John, un producto de la crisis del 2001 en Argentina. So as we were saying before, Creando Conciencia is exactly a school of life. And we are a product of the crisis. So as Ramiro himself was saying in the video, basically, sorry, as Ramiro was saying, they have been established exactly right after the crisis of 2001. Bueno, en ese marco yo igual agrego que en las cooperativas de gestión de residuos en nuestro país, la gran mayoría son mujeres. De hecho, hay cooperativas que son 100% integrantes de mujeres, y en el caso de Creando Conciencia, el 60% también son mujeres en nuestra cooperativa por un tema de compromiso y capacitación y rapidez. So many worker cooperatives, cooperative de trabajo, he dicho, ¿no? Many, most of the worker cooperatives in the country, ¿no, Danilo? ¿No? De residuos, sí, de las de residuos. Sí, sí. Ah, okay, the waste recycle cooperatives in the country. They are the membership base is mostly by women, and particularly in Creando Conciencia cooperative, most than 60% of members are women, and this is exactly because as a result of a commitment of the management for this. Y en ese marco nosotros venimos trabajando, digo, y en esta nueva crisis el cooperativismo argentino tuvo un nuevo desafío que lo estamos llevando adelante, y en 2020, en una plena pandemia, se han matriculado el triple de cooperativas que el año anterior, 2019. So the country is again through a deep crisis, economic crisis, along with also the pandemic. But it is interesting to point out that in 2020, there have been registered 3 times more cooperative than the year before, the previous year, 2019. Sara, la pregunta ahora que se me pasó la pregunta, era el financiamiento. De los recursos financieros, ¿cómo ha empezado todo, ¿no? El capital, ¿cómo se...? Exacto, el financiamiento inicial. El financiamiento inicial de Creando Conciencia fueron los 6 socios fundadores y su fuerza de trabajo en la gestión de residuos. Acoto algo más, lamentablemente el hábito de consumo de nuestras comunidades no ha variado. Y en plena crisis sanitaria en 2020,
Creando Conciencia procesó 1 millón de kilos más de material reciclable que el año 2019, con una pandemia, ¿no?, de por medio. So basically, everything started with their own resources. So with the resources of the 6 members, they work, their resources, they fund the financial resources, and also being active in their own sector. And in this last year, sorry, discúlpame Ramiro, porque me he perdido los números, ¿no?, de cuánto han procesado en este año. En 2020, 1 millón más de kilos que en 2019. And this year, with the pandemic, they have processed 1 million more of kilos than 2019. La cuenta es, la humanidad en crisis, con una pandemia, aún así consume mucho más. Entonces, no hay cambio en los hábitos de consumo. Y mientras eso se sostenga, las cooperativas de recicladores somos la primera barrera de cuidado ambiental y social. So in times of crisis, people have not changed their habits as a consumers. So basically, and at the same time, the cooperative is an important barrier for the environmental protection, and also social inclusion. Nada, más que nada es que en estos momentos de crisis mundial, creo que el cooperativismo, estamos convencidos, va a tener un rol fundamental para incluir a los nuevos excluidos que esta crisis va a generar. So, Gracias. In this context of global crisis, also because of the pandemic, I'm firmly convinced that cooperatives have a big role to play, and also in terms of social and economic inclusion, right, of all the excluded people that this crisis will generate. Thank you very much, Ramiro. Thank you. Thank you so much. We're getting close to the end of our time here, but I would like to ask if any of the panelists have any feedback to these last comments, or to anything that was raised during the questions after each video. Just a very short comment on adaptability of the cooperative model. We saw such different examples, and we could add many more, and always the model can react to specific needs in a specific context. This is, I think, unique. You have a broad framework that can be adapted into very local, specific context. This is a strength for the cooperative movement, but we should, I mean, underline every time we speak about it. If I may take the floor, just to strengthen this point that Gianluca pointed out, and again to strengthen the way cooperatives contribute to find out a solution in time of crisis, a solution which is an entrepreneurial one and a self-managed one. Ramiro in the video pointed out the dimension of the return of the investment at every level: environmental level, social level in terms of inclusion, and economic level in terms of capability to stand in the market. So especially the message here for me is especially in time of crisis, but not just in time of crisis, cooperatives are key actor for local development. And again, Ramiro pointed out this very strongly. He said the wealth stands will stay in our department, in our province, at local level. We are the owner of the cooperative. We are the owner of the decision, and the wealth we create will stand at local level. It's key, especially in this period, and especially in Latin America.
Last May, the UN Economic Commission for Latin American and the Caribbean released a research saying that amid the pandemic in 2020, 84 million people went back to poverty condition. Of this 84 million people, 64 million are living again in poverty condition and 60 million in extreme poverty condition. I think that Creando Conciencia and other cooperatives like the Renewable Energy one from Costa Rica, or a lot of cooperatives all around the world, not just in the Americas, are the best solution, because they create not just conscience, not just awareness, but they create job, not informal job, but formalized job, formalized enterprises, and decent job and decent life for everyone. Thank you so much, Danilo. I think you've wrapped it up perfectly and given us some great insights to move forward with the work of these cooperatives, with the work of Around the World. Their big Around the World trip has ended, but their work continues. This is the last Co-op Cinema episode for this series, but we look forward to working with Around the World in the future on other initiatives. Stay tuned, we may have more Co-op Cinema in the future, and we're definitely looking forward to seeing what interesting projects Around the World comes up with. And if you would like to see some of the other videos, I know in the chat there was mention of the video about Poland. There was a question here from Dritan Shala, and thank you for your email address. We will get back to you with more information about your question. And so please visit Around the World to see the rest of the exceptional videos. And if you have questions that didn't get answered today, you can also write to us at press@eurixe.eu, and maybe Laura can put that in the chat for everyone. But a really huge thank you to all of our participants and panelists and guests, and to Around the World for this great collaboration that we've had. So thank you to Danilo, Gianluca, Sara, Cecile, especially to Ramiro and Lizette for joining us here today. And we look forward to future collaborations. So thank you, everybody. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Bye.